Aquí tienes la traducción al español del texto completo que proporcionaste. He intentado mantener el tono original, el estilo narrativo intenso y el lenguaje preciso, corrigiendo ligeramente los errores obvios de transcripción en los nombres. Por ejemplo, Arachi, Abbas, Sarachi, Peshki. Pezeshki o similar, pero manteniendo el contexto. Tiran, Tehran/Iran. Larijani, Ali Larijani. Larijani, Kadam Alania, probablemente Kadam Alanvaya, etc. Para que fluya naturalmente en español. Algo acaba de estallar en Oriente Medio, y nadie lo está limando por lo que realmente es. En este momento, mientras funcionarios estadounidenses salen en televisión proclamando una victoria total sobre Irán, el aparato de seguridad nacional iraní está transmitiendo un mensaje muy diferente al mundo. No susurrado por canales ocultos, no filtrado a periodistas simpatizantes, sino en voz alta, en el registro oficial, en declaraciones traducidas que la prensa estadounidense casi ignora por completo. Esa brecha entre lo que dice Washington y lo que dice Teherán es donde vive la verdadera historia. Y en los próximos 20 minutos, voy a desglosar cada país porque lo que así está desarrollando ahora no es una vuelta de victoria. Es el comienzo de algo mucho más peligroso que la guerra misma. Si aún no estás suscrito a Daily Brief, hazlo ahora. Pulsa ese botón porque lo que estoy a punto de exponer, las declaraciones, los ataques, las consecuencias económicas, las amenazas, es el tipo de análisis que no encontrarás reunido en ningún otro lugar. Nosotros hacemos el trabajo para que tú no tengas que hacerlo. Volvemos, number 72 horas atrás, sino a la lógica que inició todo esto. La administración Trump entró en este conflicto con una teoría. La teoría era simple: asestar un golpe catastrófico temprano. Diezmar el liderazgo iraní. Colapsar la moral del gobierno y ver cómo la República Islámica implosiona desde dentro. Era el manual de Venezuela, rápido, decisivo, terminado antes de que alguien pudiera organizar una respuesta coherente. Según informes de múltiples analistas de inteligencia citados en The Washington Post, la estrategia dependía en gran medida de la suposición de que la eliminación selectiva de figuras clave crearía un vacío de liderazgo que no podría llenarse lo suficientemente rápido como para sostener una respuesta militar coordinada. Y esa suposición fue errónea. Esto es lo que realmente ocurrió. El liderazgo superior de Irán no fue diezmado. El ayatollah no fue asesinado. La estructura gubernamental no fue interrumpida más allá de la recuperación. Y ahora, desde los niveles más altos del Estado iraní, el mensaje que regresa a Washington es lo opuesto a la rendición. Esto no es propaganda iraní que yo respaldo. Estoy mostrando exactamente lo que así está diciendo, por quién y por qué importa, porque no lo estás escuchando armado de esta manera en la televisión estadounidense. Anuncio número 1. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán inició una declaración formal que contradice directamente la caracterización de la Casa Blanca sobre el estado del conflicto. El ministro de Asuntos Exteriores Arachi, y quiero ser preciso porque las palabras exactas importan, declaró públicamente que la apertura expresada por el presidente iraní Pezeshkian a la desescalada en la región, condicionada a que los países vecinos no permitieran el uso de su espacio aéreo, territorio o aguas para atacar a Irán, fue, en sus palabras, casi inmediatamente asesinada por la mala interpretación del presidente Trump de nuestras capacidades, determinación e intenciones. Lilo de nuevo. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que Irán había extendido una apertura, condicional, sí, pero una apertura, y que la respuesta de la administración Trump la destruyó en horas. La declaración continuó. Si el señor Trump busca la escalada,
es precisamente lo que nuestras poderosas fuerzas armadas han estado preparadas durante mucho tiempo, y lo que obtendrá. La responsabilidad por cualquier intensificación en el ejercicio de la autodefensa de Irán recaerá directamente en la administración estadounidense. Luego vino el número que la prensa financiera estadounidense debería estar gritando y en gran medida no lo está. El ministro de Asuntos Exteriores dijo directamente que la campaña militar de una semana de Trump ya había costado al ejército estadounidense $100 millones, sin contar el daño económico que vendrá cuando los mercados reabran. Su encuadre exacto, ese costo se disparará y se transferirá directamente a los estadounidenses comunes en las estaciones de servicio. $100 millones en menos de 2 semanas, y los precios de la gasolina ya se están moviendo. Eso es el anuncio número 1 recibido. Ahora es donde se pone peor. Anuncio número 2. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dio una entrevista televisada traducida y verificada en la que expuso en términos explícitos lo que Irán pretende hacer a continuación. Larijani no habló en abstracciones diplomáticas. Dijo, no vamos a dejar que Donald Trump salga con la suya. Debe pagar el precio. Martirizo a nuestro líder y a nuestra gente. Más de 1000 civiles ya han sido asesinados. No lo dejaremos pasar hasta que vengamos en especie. Detengámonos ahí. 1000 civiles. Ese número, consistente en múltiples fuentes, incluyendo imágenes satelitales y briefings de inteligencia del Congreso, incluye lo que ocurrió en Manab, donde una escuela primaria fue alcanzada por el ejército estadounidense, matando aproximadamente a 150 niños. Ese evento no es disputado por la comunidad de inteligencia. Se está informando a miembros del Congreso. Ocurrió. Larijani fue más allá en su entrevista. Describió el error estratégico estadounidense en términos precisos. Dijo que el plan de eeuu tenía 2 etapas. Primero, matar suficientes líderes iraníes para colapsar la estructura gubernamental. Segundo, ver cómo la población se volvía contra la República Islámica. Los estadounidenses pensaron que esto se haría muy rápido. Dijo, su estrategia era terminar la guerra felizmente pero en poco tiempo, pero no pensaron que los iraníes no les dejarían irse. Ahora están desesperados. Lo que Larijani describe no es fanfarronería. Es un análisis estratégico que, como mínimo, es internamente consistente con los hechos sobre el terreno. La República Islámica no ha colapsado. La población no se ha levantado. Según análisis de múltiples observadores regionales citados en Reuters y Al Jazeera, los ataques estadounidenses han generado en cambio una ola de unidad nacionalista dentro de Irán que, paradójicamente, ha fortalecido la posición doméstica del gobierno, incluso entre segmentos de la población que antes eran críticos del régimen. Trump entró para liberar al pueblo iraní. Terminó uniendo los detrás del gobierno que intentaba destruir. Eso es el anuncio número 2, recibido. Si estás viendo esto y te está haciendo sentido, sientes que este es el análisis que ha faltado, suscríbete a Daily Brief y activa las notifications. Estamos cubriendo esta historia todos los días en tiempo real con las fuentes que necesitas para entender realmente qué está pasando. Anuncio número 3. Y este nadie lo está conectando con todo lo demás. El estrecho de Hormuz está funcionalmente cerrado. El 20% del suministro mundial de crudo pasa por ese estrecho vía fluvial. Ahora mismo no se mueve. La compañía estatal de petróleo de Kuwait, Kuwait Petroleum Corporation, quinto productor más grande de la OPP, ha anunciado reducciones precautorias en la producción de petróleo y refinerías porque no puede exportar. Qatar ha cerrado su producción de petróleo.
Dos depósitos de combustible en el aeropuerto internacional de Kuwait fueron alcanzados por ataques con drones iraníes, causando, según relatos de testigos oculares y videos verificados por múltiples medios, incendios masivos en la instalación. Y ahora, la respuesta de la administración Trump ha sido escoltas navales para los petroleros. La respuesta del ejército iraní a esa propuesta vino del cuartel general de defensa aérea Qadim al-Anbiya. El portavoz dijo, y estoy traduciendo directamente, damos la bienvenida a que Estados Unidos escolte petroleros a través del estrecho. Las fuerzas iraníes están esperando a los estadounidenses. La entrada puede ser en la superficie, pero el final será en el fondo del mar Persa. Así que el estrecho está cerrado. eeuu propone escoltas navales. Irán dice, los hundiremos. Y en segundo plano, Donald Trump ha levantado discretamente las sanciones al petróleo ruso, permitiendo que Moscú inunde los mercados de India con crudo descontado en lo que parece un movimiento desesperado para bajar los precios globales antes de que las repercusiones políticas de mitad de periodo se vuelvan inmanageables. No está funcionando. Los precios de la gasolina siguen subiendo de todos modos. Eso es el anuncio número 3 recibido. Ahora hablamos de lo que realmente está ocurriendo dentro de la región, la parte que se pierde cuando la cobertura estadounidense se centra solo en el binario eeuu, Irán. La administración Trump entró asumiendo que podía contener la explosión. Esa suposición ha fallado por completo. La estrategia de respuesta de Irán, tal como se ha aclarado en los últimos días, no es igualar golpe por golpe dentro del territorio iraní. Es exportar inestabilidad por todo el Golfo. La Guardia Revolucionaria Islámica ha alcanzado un rascacielos cerca de Dubái. Han alcanzado un edificio de seguridad social en Ciudad de Kuwait. Han alcanzado los depósitos de combustible en el aeropuerto internacional de Kuwait. Y en un movimiento que casi no tuvo cobertura en la prensa estadounidense, el ejército estadounidense destruyó el buque naval iraní Dana usando un torpedo, mientras el barco salía de Sri Lanka, donde había participado en un desfile naval como invitado del gobierno indio, desarmado por acuerdo. La Marina de Sri Lanka rescató aproximadamente 30 tripulantes sobrevivientes. Estados Unidos no prestó ayuda. Estos no son incidentes aislados. Son una estrategia deliberada de Irán para hacer que cada estado del Golfo sienta las consecuencias de albergar operaciones militares estadounidenses. La declaración anterior del ministro de Asuntos Exteriores a los países vecinos fue explícita, dichando de permitir que las fuerzas estadounidenses usen su espacio aéreo y territorio y dejaremos de atacarlos. Continúen y serán un objetivo. El resultado, el emir de Qatar se reunió con Trump no por solidaridad, sino por pánico. Porque Doha ha gastado 20 años y cientos de miles de millones de dólares construyendo una imagen de sí misma como una ciudad-estado segura, moderna y amigable con las inversiones. Esa imagen ahora está en ruinas, literal y figurativamente. Cada vez que un dron iraní aparece sobre el horizonte del Golfo, entiendes que lo hizo Trump realmente a los monarcas del Golfo que paran años cultivando su favor, hospedando sus visitas, comprando sus edificios, donando a sus fondos inaugurales. Tomó su dinero y luego inició una guerra que está quemando todo lo que construyeron. Como reportó Bloomberg, solo Qatar ha comprometido cientos de miles de millones en acuerdos de inversión con eeuu. Y ahora sus aeropuertos están bajo fuego. Y dentro de Irak, donde Estados Unidos tiene tropas estacionadas, el Parlamento está corriendo muerte a América en el piso de la legislatura. Las líneas de fallas sectarias, Kai, Sunni, Kurda, que apenas se mantienen unidas se están fracturando de nuevo en tiempo real.
La administración Trump no solo reinició una guerra, desestabilizó simultáneamente toda la arquitectura regional. Aquí hay algo que merece atención especial. La declaración del Ministro de Asuntos Exteriores hizo referencia a un documento producido por el propio Consejo de Inteligencia Nacional de Trump, que representa aportes de las 18 agencias de inteligencia estadounidenses, y que concluyó que la guerra con Irán estaba destinada a fallar. Ese documento existió antes de que comenzaran los ataques. Arachi preguntó directamente en su declaración a si transmitieron estas advertencias, y esa pregunta no es retórica. Es un desafío público al aparato de inteligencia y formulación de políticas estadounidenses. Está diciendo, sus propios analistas les dijeron que esto no funcionaría. Alguien eligió no escuchar o ignorarlo. Mientras tanto, del lado estadounidense, funcionarios salen en televisión diciendo que Estados Unidos pretende apoderarse de todas las reservas de petróleo de Irán. La cita de un alto funcionario estadounidense en medios estatales. Esto es una ganancia a largo plazo porque lo que queremos es sacar esas reservas masivas de petróleo de Irán de las manos de terroristas. En última instancia, no tendremos que preocuparnos por los problemas en el estrecho de Hormuz porque vamos a sacar todo el petróleo de las manos de los terroristas. Apoderarse del petróleo iraní. Ese es el plan que se discute públicamente en la televisión estadounidense. Desde que eso queda en segundo. El ejército estadounidense no controla actualmente territorio iraní. El gobierno iraní no ha colapsado. El ejército iraní no se ha rendido. El estrecho está cerrado. Se han gastado $100 millones. Infraestructura civil, plantas desalinizadoras, refinerías de petróleo y una escuela primaria han sido alcanzadas. Y el plan de cara al público es, tomaremos su petróleo. Esto es lo que parece el colapso de credibilidad en tiempo real. No un momento dramático único. Una acumulación lenta de declaraciones que no se conectan con la realidad. Ahora, ¿qué significa esto para ti? Si estás llenando el tanque esta semana, ya sabes la respuesta. Los precios del petróleo están subiendo. El cierre del estrecho de Hormuz no es teórico. El mercado ya estaba cotizando una prima de riesgo en el crudo antes de la última escalada. Según análisis de Goldman Sachs citado en Financial Times, cada semana que el estrecho permanezca restringido añade presión estimada a los precios globales del petróleo de varios dólares por barrel. Presión que se traslada directa y inmediatamente a los precios de la gasolina en el sitio. Si tienes una cuenta de jubilación, vigilala. El sector energético es volátil en ambas direcciones ahora mismo. Algunos productores se benefician de precios altos. Otros están expuestos a disrupciones en la cadena de suministro. El mercado más amplio no ha cotizado completamente un conflicto prolongado sin una salida clara porque, al momento de grabar esto, la posición oficial estadounidense sigue siendo que esto terminará rápido. Cuando esa suposición se revise, y lo hará, la repricing será rápida. Si vives en un estado donde se concentran empleos energéticos, Texas, Louisiana, Oklahoma, la imagen a corto plazo parece un viento en popa. Precios más altos del crudo significan más ingresos por perforación. Pero la inestabilidad a largo plazo en las rutas de envío del Golfo afecta los insumos de refinerías. La capacidad de exportación de ginel y toda la cadena de suministro downstream de maneras que no son completamente visibles. YSI tienes exposición a contratistas de defensa, Raytheon, Lockheed, Northrop, el número de $100 millones citado por el ministro iraní, SIS siquiera parcialmente preciso. Te dice algo sobre el ritmo de gasto militar que está ocurriendo ahora. Nada de esto es abstracto. Ya está en movimiento.
La pregunta es hasta donde liga. Vio dos caminos desde aquí. No hay termino medio. No más. Camino uno. Surge un acuerdo por canales secundarios. La vía de mediación humana, que históricamente ha sido el canal más silencioso y productivo entre Washington y Teherán, produce un marco. Irán acuerda César attacks a infraestructura del Golfo. eeuu acuerda pausar attacks a infraestructura civil iraní. El estrecho se reparcialmente. Los precios del petróleo se estabilizan. Ambas partes declaran victoria ante sus audiencias domésticas y comienzan el lento y arduo proceso de negociar desde ahí. Este camino require que la administración Trump acepte algo menos que la capitulación total iraní, lo que significa aceptar algo que contradice lo que el presidente ha dicho públicamente. Ese es un obstáculo político significativo, pero no imposible. El pragmatismo tiene una forma de aparecer cuando el costo financiero se vuelve innegable. Camino 2. La espiral. Irán ataca activos navales estadounidenses en el Golfo Pérsico, directa o medium proxies. eeuu retaliará contra infraestructura de mando militar iraní. Uno de los estados del Golfo sufre un ataque lo suficientemente grande como para desencadenar una respuesta militar formal. La retórica del Parlamento iraquí se convierte en acción de milicias iraquíes. Los Houthis, los grupos libaneses, las facciones iraquíes, todo el se activa simultáneamente. El estrecho se cierra por completo. El petróleo alcanza niveles que comienzan a dañar estructuralmente la economía global. Y Estados Unidos se encuentra en el tipo de guerra multifront abierta y indefinida en Oriente Medio que, según todas las encuestas disponibles, la mayoría de los votantes estadounidenses fue a las urnas en 2024 específicamente para evitar. El ministro de Asuntos Exteriores lo dijo claramente. El pueblo estadounidense votó para terminar la involucración en costosos pantanos en Oriente Medio. En cambio, terminarán con una administración que Netanyahu, después de décadas de intentos fallidos, finalmente logró engañar para que lucre las guerras de Israel. ¿Es eso cierto? ¿Es spin? ¿Está en algún punto intermedio? Eso te toca decidir ti. Pero lo que no es spin es los 100,000 millones de dólares. Lo que no es spin es el estrecho cerrado. Lo que no es spin es la escuela primaria en Manab. Lo que no es spin es muerte América en el piso del Parlamento iraquí. Esos son hechos y apuntan en una dirección. Aquí está lo que se con certeza. Cada suposición que hizo la administración Trump al inicio de esta campaña ha sido probada contra la realidad. Y cada una ha quedado corta. El gobierno no colapsó. La población no se rebeló. El liderazgo no fue diezmado. La guerra no terminó en días. Los precios del petróleo no bajarán. Los estados vecinos no aguantan. Y el Estado iraní, con todos sus defectos, ha demostrado que es capaz de sostener una respuesta militar mientras monta simultáneamente una campaña efectiva de desestabilización regional. Eso no es una victoria. Ni siquiera es un empate. Eso es un fracaso estratégico en desarrollo, gestionado en tiempo real a través de una niebla de declaraciones oficiales contradictorias, ninguna de las cuales concuerda con las demás. Hemos visto esto antes. No a esta escala, no con estas apuestas, pero hemos visto que pasa cuando una campaña militar construida sobre suposiciones erróneas se encuentra con un adversario determinado que no tiene nada más que perder. Los resultados nunca son limpios. Nunca son rápidos. Y las personas que pagan el precio casi nunca son las que tomaron las decisiones. Tres preguntas que quiero dejar. Piensa en ellas. Vuelve a ellas en una semana. ¿Está Trump terminando una amenaza o creando las condiciones para una generación de nuevas amenazas? Cuando leg la factura financiera de esta guerra,
y legara a la bomba de gasolina, a tu portafolio, al déficit federal, quien será responsable, y la que me cuida el sueño. Es el propio ministro de Asuntos Exteriores de Irán está describiendo con precisión un costo de 100,000 millones de dólares. Un estrecho cerrado y una guerra que la comunidad de inteligencia de eeuu dijo que estaba destinada a fallar. ¿Cuál era el plan real? Deja tus respuestas en los comentarios. Leo cada uno. Del like SIS dio algo que la cobertura mainstream noti está dando. Suscribid a daily brief si quieres estar al tanto de esta historia a medida que se desarrolla. Activa las notifications porque esto es muy rápido y el próximo desarrollo podría llegar en horas. Estaremos aquí todos los días, cada desarrollo. Sin spin, solo la verdad completa.